Yesu yebazibwe mikwano. Mbalamusizaako nnyo ne ku makya g'olwaleero. Ssaawa zino 12 ez'okumakya. Tubeerawo ku prayer watch nga tusaba nga twewonga mu maaso ga Mukama. Ku buli kumakya ne tukkiriza Katonda n'atukolera ebyekisa. Katonda n'awulira okusaba kwaffe. So mbaniriza nnyo. It is a great morning that God has made. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice in it. Tujja tusanyukiramu olunaku Mukama lwakoze. So mbaniriza nnyo. Angel Matov, you are welcome. Becky, you are welcome. Kama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Vincent, kulamusizaako. Pauline Petra, God bless you greatly. Thank you for being here in this hour. Tubeere nga tusaba nga tuwa obulamu bwaffe eri Mukama, nga tutambulira mu nnono eno gye tuwulira nga twetaaga ogipassinga on even to the next generation, even to our children, to our families, that it will be the norm. They will always do okubeera nga bategedde Katonda ate nga bamusinza nga bamugulumiza okukira ebintu ebirala byonna. N'olwekyo y'ensonga lwaki tulina okijjumbira nga tukikolanga buli kiseera. So Mukama abampeera omukisa, mwebale kubeerawo, mwebale kujja tukisabe Katonda akitonde mu bulamu bwaffe okubeera nga tumwesiga. Kuno okusaba kwe tukola kabonero ka kwesiga Katonda nti yalina bye twagala, bye tuyayaanira biri mu mukono gwe. Sina kye kyokka naye okubeera nti tulina relationship ne Katonda, nga tulinayo akadde akalokole akasetingiddwa kubeera nga obeerako mu maaso ga Mukama. Ekyo nakyo kya muwendo. It is a starting point for building a wider time in the presence of God. Tuli mu Exodus chapter 5. Exodus chapter 5. The last time we met, we talked about how God breaks bondages. Era ntugamba nti abaana ba Isirayiri batubeerera ekyokulabirako nti bwe baali mu busibe, ekyo kye baakola ekyabayamba okuva mu busibe kimaliriza kye kimu kye tulina okukola okubeera ntuva mu busibe. Nzijjukira nga mbagamba nti Yesu bw'akusanga wavubye okuyita mu kiro kyonna ebyennyanja bye babikwatira n'otakwasa, Yesu kyakola takukyusiza lyato, takukyusiza butimba. Takugamba nti gendako ku nnyanja endala, va ku ye Genesereti ogende ku yeeri eri sayidi eri mu Samaliya. Amaliriza nnyanja y'emu, amazzi ge gamu, gwe wennyini naawe wennyini osigalayo eggwe. N'amaliriza ng'akugamba nti kozesa obutimba bwe bumu obwagwanya okukwata ku luli, kozesa eryato lye limu lye mwabaddemu ne mutakwasa lye limu, sigala nga lyokozesa, naye kati ku mulundi guno osuule buziba. The formula is easy. Teweetaaga kukyusa oba nkyusa ekkanisa, oba nkyusa omusumba, oba nkyusa eki. Weetaaga kusuula buziba. You only need to cast it a little deeper. Weetaaga kubeera nti eki omalirira, oteekamu obuvumu, weetaaga kuwulira Mukama kyagamba. You only need to hear from God, because Petero amaliza agamba olw'ekigambo kyo n'asuula ebuziba. Naye kye tugamba nti ekinaakusumulula tekigenda kuva walala. Tetujja kugamba nti genda kumusamiza egindi. Wabula okusaba kusumulula, okusaba kujjawo ebikoligo, kusimbula ebintu Katonda by'ataasimba mu bulamu bwaffe. Mwekwesa amaanyi. Era ye Yesu mu byonna mu binyuso eby'omwoyo, activities ez'omwoyo ze tukola, yamaliriza atugambye kibagwanira okusabanga obutakoowa. Yesu kimanyi nti abasabi bangi basaba ate ne bakoowa.
n'okubivaamu oba oliawo ne babivaamu. Okay, tuli mu kutunuulira ebintu bino bondages, kubanga si ffe abasoose okubeera nti obulamu bulimu ebiwakatirwa, bulimu ebintu ebikyalemeddewo, ebintu ebikyekutte, ebikyesibye. Waliwo abaatusooka okutambula olugendo naye bo baayitawo batya, baalokoka batya, basimattuka batya. Okyalira bye baakola ne tubikola, naffe tusobola okugyamu omubisi, tusobola okugyamu obulamu. Ekyenjawulo ffe kye tulina omubeezi Omwoyo Omutukuvu ng'ali wamu naffe, ng'abeera na buli ssekinnoomu ku ffe. Okay, so tuddayo buzzi ne tulira. Tuli mu Exodus chapter 5. Yes, Exodus chapter 5 verse 1. Bayibuli etulaga nti Katonda yali agambye Musa nti genda ojja abaana ba Isirayiri wansi w'ekikoligo ekyo. God had anointed him. God had granted him grace. God had granted him the ability, the effort, the energy, and all that it would take. Okulaba nga ajjawo ekikoligo ekyo, abajja mu busibe, aleeta okubeera nti embeera y'amaziga gye babaddemu n'okunyigirizibwa, Katonda agiteekako full stop. Wano nno wewaviira, wewantera okugamba nti Katonda is not a God of events, but is a God of a process. Until you would think Katonda yalirese Kachoopa n'abatikkamu n'ababuusa n'abatwala. That would be the quick thinking. Nti bw'aba Mukama ayagala basumulula, lwaki tatwala akanyonyi? He would take helicopter. Who would first twalibadde tulabye ennyonyi eyasooka mu nsi yalize ne bashippinga ne ba evacuatinga ne bavaamu, naye process gy'abayisaamu in the evacuation process, nga yeewuunyisa oteekeddwa okubeera ng'ossaayo omwoyo okulaba Katonda bw'akola. Lwaki mbakubiriza emirundi mingi okusomanga Bayibuli? Kwe kubeera nti tuyiga embala ya Katonda, nature ya Katonda, enkola ya Katonda. Katonda enkola gy'akolamu ebintu bye bw'oba onoomutegeera. Y'ensonga lwaki kirungi ogisome okuva ku lubereberye gituuse ku kubikkulirwa. Bw'omala ogisoma kati ddayo okole kye bayita study mu yo Bayibuli. Okay, so wano we tuli mu ssuula ya 5. Bayibuli etugambye, afterwards Moses and Aaron went to Pharaoh and said, this is what the Lord, the God of Israel says, let my people go so that they may hold a festival to me in the desert. Ekigambo kikino bakitutte eri Falaawo nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, leka abantu bange bagende. Leka abantu bagende bakole embaga, bakole ekikujjuko, bakole embaga mu ddungu, bagende bakole a festival mu ddungu, babeeko nabo okuzina kwe bazina, babeeko basanyukeko, bagende basanyukeko mu ddungu. Olunyiriri olwokubiri Bayibuli egamba, Pharaoh said, who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord and I will not let Israel go. Awo we wava kye bayita spiritual battle, spiritual warfare, olutalo olw'omwoyo, emirandira gyalwo gitandikira eyo. Katonda ayogera, kyokka n'omulabe wa Katonda naye n'ayogera. Katonda agambye, kyokka ne Falaawo era naye ataddewo statement. Mukama agamba leka abantu bange bagende. Falaawo abuuza, Katonda y'ani? Nze okumugondera n'okumumanya simumanyi. Kati olwo ntandikire ku ki okugamba nti mbaleka bagende? So there is always that voice eribuuza Katonda y'ani, eribuuza ova otya wano, eribuuza oyawukana otya ku baganda bo, oyawukana otya ku famire yo, oyawukana otya ku baakusooka, nga bonna ekyabatta kyekyo, nga bonna embeera yeeyo, tebaasukka balina certain limit gye bataabuuka. Gwe lwaki oyawukana? Gwe lwaki obeera ne ssente nnyingi okusinga baganda bo? Gwe lwaki obeera bulungi nga bo tebaabeera bulungi, ng'abaasooka tebaali bulungi? Gwe lwaki ogaggawala? Gwe lwaki olaba omukisa? Gwe lwaki olokoka? Gwe lwaki ova mu busamize nga bo bwe baatambuliramu? Gwe lwaki obuvaamu? Kyekyenjawulo ky'olina. Wabeerayo eddoboozi eryo, kyokka nga n'eddoboozi lya Katonda ligamba
arise and move out of that lineage. Nga Katonda agamba there must be an end. Ekimala kimala. Nga n'omulaba agamba ono simuta. Lwaki? Bamumpa akyalina mu lubuto. Nnyina n'akawonga gyendi. Era bwe yajja n'akola endagaano n'akola obweyamu. Kale n'anywa eddagala lyange ery'oluzaalo. N'olwekyo akaana kange sikata. Ng'akaana baakawonga. Kaani nno oba kaggwe oba kanze nga nze kaana ke baakola ki? Ke baawonga nga baakawaayo eri sitaani nga sitaani yakeekwata bw'ati n'akanywererako. Naye mu byonna wabaawo spiritual warfare. Wabaawo battle. Buli Katonda lw'ayagala okukola okwagala kwe ate n'omubi ayagala okukola okwagala kwe. Kati naawe wetulwanira. Awo wetulwanira nga Katonda ayagala kukozesa ggwe ate nga n'omubi era naye ayagala kukozesa ggwe. Katonda ayagala nkozese ate nga n'omubi naye ayagala nkozese. Awo wabeerawo olutalo. Wabeerawo olutalo olw'okukola choice. Where will you belong? Where will you belong? Ekizibu ky'omulabe waffe ye ayinza obutajja openire naye ajja mu ngeri ya kwekweka mu ngeri Bayibuli egamba nti malayika w'omusana w'ekizikiza yeekwenyanga malayika w'omusana. He despises himself. He disguises himself. Ajira mu disguise. Bwe tomanyi nti ekyo ekyajja okunafuya kyakunonera ddala. Ekyo ekyakulemesa okusaba kikutwala. It comes in disguise. Disguise ebeera bweti nti kintu kiba kikutwalira ddala naye kifuna waawe erinnya nti omanyi bukoowu. Omanyi ennaku zino engeri gye tukola ennyo. Omanyi ennaku zino engeri wabeerawo ekyekwaso. So omulabe ye atambulira mu disguise. Ye disguisinga. Najja nga malayika ow'omusana. Like we have just lost a pastor and many people are dreaming. Ebirooto bamuloota. Naye kambabuulire mazima abooluganda tewali nkolagana y'abalamu n'abafu. Era mbabuuliramu ebyo ebirooto. Mbabuulira mazima muyite omuliro mwokye ekyo ekifaananyi ekyefaanaanyiriza omusumba Ssenfuma. The dead have no connection with the living. Naye omulabe olw'okuba ye disguisinga manipulatinga the affection people have been having with the man of God. N'agimanipulatinga n'agireetamu ebirooto ne ye disguisinga nga yeye. Era aloota ekirooto ekyo n'awulira nga emusumba yayogedde nange. Let me tell you, ne bwe mbeera nze ne bw'abeera ani, when someone crosses over from the land of the living to the land of the dead, there is no connection. Yita omuliro, yokya, goba, destroy, kuba amaanyi ag'ekizikiza. In fact, one person gave me a dream. Yakirose ekirooto ekifaanaganako bwe kityo. Naye bwe yakirose n'ayagala agende gy'ali amugambe naye gwe wafa. In fact, kasita yafulumiza ekigambo ekyo nti naye wafa. Agenda okulaba nga yeemulula, nga yeebuzaabuza, ng'abulawo. So, I want you to be very sensitive. Ndaba ebintu bingi. Abataddeko icons ebifaananyi bye, abataddeko ki. It's okay, we are still in a lamenting period. Naye you have to be again very sensitive spiritually. Muse y'omwoyo mubeere very sensitive. Omulaba ajja kutunuulira that affection agimanipulating, akuleetere message enfu. Awumalirize ng'ogenze mu busibe. So that has been just a warning. I know there are people that are still so affectionately hurting because of the loss of Pastor Stephen Ssenfuma. I know, but I want also to warn you from the spiritual perspective. Okay. Agambye, afterwards, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel says, let my people go, so that they may hold a festival in the desert." And Pharaoh puts a statement. Katonda bw'ayogera ne Sitaani ayogera. Y'ensonga lwaki okwogera nsonga nkulu
okwatula nsonga nkulu n'oyatula because the devil speaks out. Yayogera n'akisimbawo n'akuwa ekirooto ekifu mu ekyo ekirooto aba ayogedde ate n'okikkiriza ne kikutomentinga ne kikutawaanya. So you should learn to speak. You should learn to speak. Yensonga lwaki bwe tuba tusaba tetumuumuunya mbumuumuunya wabula twatula ne tu-establishing ebigambo. It is a battle of words. It is a battle of speech. Omulabe bw'abaako ayogera mu bulamu bwo, what do you speak? Oyogera lulimi ki nga naye akozesa olulimi lwe? Katonda olulimi lwa Katonda lugamba let my people go. Olulimi lwa Sitaani lugamba who is God? Nga balagawa tebalina gye balaga. Lugamba tebajja genda, tajja kukifuuka, tajja kukibeera, tajja kumuwasa. There is always that voice. Tajja kumufumbirwa. There is always that voice in the spiritual realm. Tajja kumufumbirwa, tajja kukibeera. Mulimu ogwo tajja gunywererako, tajja kugufuna. Bw'owaguza n'ogufuna agamba tajja gubeererako. You know, there is always that battle. So it gives us the root and the ground for spiritual warfare. Omuntu agamba nti olutalo lw'omwoyo terukyaliyo kubanga tuli mu ndagaano mpya, aba agambye ti Sitaani ku nsi takyaliko. That is the impression. Oba ogambye nti Sitaani ku nsi yavaako takyaliko. Oba ogambye nti abantu tebakyayambadde mubiri. Buli lw'ogamba nti spiritual warfare is no longer necessary. Oba ogamba nti Sitaani ku nsi takyaliko, ekyokubiri abantu tebakyayambadde mubiri na musaayi. Naye as long as we still put on the flesh and the blood, despite the fact that twakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe, Omwoyo Omutukuvu n'ayingira mu ffe nga tukyayambadde guno omubiri, there is still need for spiritual warfare. Lwaki? Sitaani bw'ataakulwanyise, lwaki ekibi ekitudde mu mubiri ogwo kijja kulwanyisa. The evil desires nga teziri muna Sitaani, nga ziri mu nature ya sin, muntu kasita yayingiza ekibi mu ye, nga zijja kulwanyisa, zijja kuziyiza wano na wali. So awo mu lunyolo lwokusatu Bayibuli egambye, then they said, the God of the Hebrews has met with us. Now let us take a 3-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike us with the plagues or with the sword. Ne bamunnyonnyola ti Katonda titwamusisinkanye n'atugamba ayagala abantu be bagende baweeyo ssaddaaka kwa nnaku 3 eri mu ddungu. Sitaani Falaawo naye n'ayogera n'agamba atya, but the king of Egypt said, Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? Get back to your work. Then Pharaoh said, look, the people of the land are now numerous, and you are stopping them from working. So wabeerawo eddoboozi eryo. Tunulira Falaawo as a type of Satan. Is not Satan, but is a type of Satan. Actually, nga Musa, Katonda yamugamba ngenda kufuula Katonda. I will make you a god. I will make you a god. So Pharaoh naye is a representative, is an ambassador of another kingdom. Here you see the battle of the two kingdoms. Obwakabaka obw'ekizikiza n'obwakabaka obw'omusana. Obwakabaka bwa Katonda n'obwakabaka bwa Sitaani. Busisinkanyeko, bwolekanye, naye bato yaabo bugigroundinze mu kye bayita omwana w'omuntu. Musa azze kukiikirira Katonda, Falaawo azze kukiikirira Sitaani. Musa agamba, Mukama agambye tugende tuweeyo ssaddaaka. Falaawo agamba tabalina gye balaga, leka abantu basigale nga bakola. Leka basigale mu mbeera eyo, leka basigale ku kikoligo ekyo, balekaawo ku nkondo we nabateeka, balekaawo mu limitations ze nabasetingira. There are levels of limitations. Nga financially, there are limitations. Nga mu byobufumbo, nga waliwo limitations. And until we raise up to get to know that God's desire has always been to move from one level to another level, to move from glory to glory. Eyo yenkola ya Katonda. God has never been interested in seeing us stagnant. Mukutulabanga tuli stuck, mukuleve emu, netubeeraawo mu bulamu bwe bumu.
Katonda bulijjo ayagala tuve ku ddaala erimu tugende ku ddaala eddala, tuve mu kitiibwa ekimu tugende mu kitiibwa ekirala. Oye Katonda gwe twakkiriza, ayagala birungi, atwagaliza birungi, atwagaliza kubeera baddembe, atwagaliza ssanyu. Kyokka ate amaanyi agali mu nsi mwe tutudde, Bapawulo baatuuka n'ekiseera okuwandiika ne bagamba nti there is a spirit that is reigning over the world, omwoyo ogufuga ensi. There is another spirit nga be-experiencinze force eyo, nga be-experiencinze amaanyi ago. Kino tekyesigamye oba olina ebikulondoola oba tolina bikulondoola. As long as you a citizen of this planet earth, bw'obeera ng'oli mutuuze wano ku nsi, you will never avoid. Tojja kusobola kuavoidinga kye bayita olutalo. Olutalo olw'ebintu eby'omwoyo, olutalo. So olw'okuba nti olina obwakabaka bw'ovaamu n'omulaba alina obwakabaka bw'alwanirira, bw'ayagala obeere slave, bw'ayagala obeere muddu. Bano baali batuuse ekiseera nga Sitaani nga Falaawo abatunuulira nga bapakasi be. Kati mumutenze naakozesa ki? Yensonga lwaki alwana nnyo, tayagala bantu kulokoka, tayagala bantu kulokoka. Akimanyi buli lwe tulokoka tureducinga population y'obwakabaka bwe, tureducinga population ey'abantu abagenda mu Geyeena. Yensonga lwaki tulina okubuulira enjiri, baganda baffe balokoke, abantu balokoke, abantu balokoke. Tureducinge population ya Geyeena, tureducinge population y'obwakabaka obw'ekizikiza. Kyokka ate era bwe tumala okulokoka, ate era still asigala atusimbako olukongoolo, atusimbako olukongoolo, ateeka stumbling blocks, ateeka hindrances, ateekawo ebiziyiza, ateekawo ebiremesa, ateekawo wano na wali okulaba nga you find the journey hectic. Olugendo olusanga lufuuse luzitowa, lufuuse oluzitowa, lufuuse olumenya. Lwaki? Because there is waliwo akutega enkonge, waliwo asuulawo akantu, asuulawo omutego, ye ne yeekweka mu nsiko bw'ati, oba oteekamu ekigere n'asika, ogenda okulaba ng'ogudde ng'ayiyi, ate Katonda yaŋŋambye mpite wano. Kati ate ki ekinsudde? Katonda ayinza okuŋŋamba mpite awantu ng'ate waliwo ebikuba ebigere? Nga Katonda si ye yabitadde mu kkubo, naye tulinamu omulabe ategamu ebyuma, ateekamu emitego, ateekamu ebyesittaza, ateekamu ebikoona. Omusajja n'omufuna nga mulungi, n'omufuna nga omwagala, n'omufuna nga akwagala, ne wayita ebbanga ttono ne mukyankalana, n'okirangira nti ŋŋenda kwanjula. Buli muntu yenna awaka n'akyankalana, buli muntu n'akyankalana. Batandika okusaba ebintu ebatayogerangako, bibatayogerangako, n'okuleeta ekitwa ky'omwenge, olina okukola bwoti, olina okukola biki, ne boogera ebintu bingi, naye ng'ate luli babadde veri. Buli omu abadde awaga agamba bannaye tufumbirwe, bannaye gundi afumbirwe. Naye kasita okikubawo n'okisimbawo n'ogamba ennaku z'omwezi weziti ŋŋenda kuleeta omusajja awaka, olaba ttagali. Oyinza okulaba ttagali nga bakubadde ku lusegere nga nabo batandise okugamba ebintu ebitakwatagana, nga batandika okugamba ebitakwatagana. So it is a battle. It is a battle. Kasita ofuuka serious, sitantafaayo bw'oba okyali mu mbeera ya omulenzi ono najja n'agenda, ono najja n'agenda, bw'oba olimu ebyo bya bwakabaka bwe, ng'obunyeebwa gundi n'alyako ne gundi n'alyako, gundi n'alya obunyeebwa bwo ne gundi n'alya obunyeebwa bwo, ebyo tebimutawaanya. It's okay, but stand firm. Ogambe nti ŋŋenda kufumbirwa, no mosikya mu mizannyo egyo, ŋŋenda kufumbirwa, olyoke olabe rise, olabe effujjo ly'omubi. So it is a battle. All to me, Sengombuza, what do I want to instill in you? I want to instill in you a spirit of a warrior. Mpulira nga njagala wabeewo abantu abambala ekiruyi ky'abalwanyi bwe tuba bakuwangula, bwe tuba bakuyitawo. You must be dressed with the element of a fighting warrior. Mu lugendo lw'obulokozi lwe tutambula, it is a battle. You fight. Naye Lulistani yali yatusiba ekimooni ng'atulowoozesa ti omanyi bw'ojja eri Yesu byakuseeyeeya. Akayimba bakayimba paka lwe kava ku mulembe. Seyeeya ngenda mu ggulu, seyeeya ngenda mu ggulu. Tebakyakayimba. In fact tuyinza okugamba tekakyapulaayinga ssebo. Ebyokugenda mu ggulu si byakuseeyeeya. Lutalo.
So that's why I prefer that you have a mentality of warriors, ezabalwanyi, of fighters. Timukama bw'amala okuwa kyakuwadde oba akuwadde omulimu ogwo n'ogusangamu entalo tokwitinga, towithdrawinga, toguvaamu. Okusanga entalo mu projekiti nga Katonda ye yagikugamba, nga yeye wafuna ekigambo ky'obunnabbi nga kyali kirooto ekiri very clear, nakugamba genda okole bizinensi eyo n'ogitandika n'ofuna ebizibu, tekitegeeza nti teyali Katonda. Ekyokubeera nti Katonda ye yakonfaminga nti oyo yajja okubeera omusajjawo, bw'otandika olugendo omusajja n'akyankalana, tekitegeeza nti teyali Katonda. Bintu bingi, we used to have a mentality thinking nti bwe kiba kya Mukama kiba kyakuseeyeeya, bwe kiba kya Mukama kiba kyangu nnyo. Naye tunuulira omusajja wuno yasinkanya ekisaka ky'omuliro nga kyaka, yalabye Katonda mu buliwo, n'awulira eddoboozi ery'obuliwo. Bw'amala okuwulira, Katonda n'amuwa ebikozesebwa, n'amugamba omuggo guugwo, n'amuwa ebirala, n'amuwa Alooni, n'amugamba oyo wuuyo ajja kubeerera profeti wo, gw'ojja kubeera Katonda nga kyoyogera kyemba njogedde. N'agenda ku mission. Atuuka ku mission, there is still resistance. Katugambe tutya? Musa agambe nti okugaana kwa Falaawo kuba kutegeeza nti Katonda teyamutumye. Tugambe tutya? So that's why I want us to have a mentality, a thinking, a warring spirit in us, such that whatever God has placed in your hands, you will fight for it. You will fight for it. The precious, Bible yagamba, precious is the faith we received. Mbolaba feza ne zaabu yo bagiyisa mu muliro basobole okuprovinga obugumu bwayo. What about the precious faith we got? Okukkiriza kuno kwe twafuna. In all battles omulabe z'asettinga mu bulamu bwaffe, actually tabeera ku ebyo. Sitaani kankugambe mulokole, sitaani tali after kulemesa mulimu ogwo. Si ye soul ultimate goal ye nti mulemesa omulimu aleme kubeera ku mulimu, mulemesa omusajja aleme kubeera mu bufumbo. Ultimate goal y'omulabe, ultimate goal ya enemy waffe, ultimate goal, egoal ey'enkomeredde eri gy'akawunzikira ye gy'aba atunudde gy'aleegedde akasaale ke. The bull's eye, mwabamanyi omuzannyo gwe bayita darts. Bakasuka okasuka, you have to target what they call the bull's eye. Stand bull's eye gy'atunuulidde, gwe kwe kwetamya, gwe kwe kwetamwa kye bayita obulokozi, gwe kwe kuva mu bulokozi, gwe kwe kukyukira Katonda omukyawe omuveeko oddeyo mu nsi. Ye ultimate goal, oddeyo obeere candidate we, ye ultimate goal. Mu all destabilizations zaleeta mu bulamu, ekyo ky'abaabala, ekyo ky'abatunuulidde. Therefore tuteekeddwa okubeera very sensitive nti bwe tusanga ebyo. You know, I know many of you, you've prayed to God. Katonda n'abeera nga ogwo mulimu yagukuwadde, you prayed to God. N'abeera nga yakonekitinze mu kanisa eyo n'ogyeyungako. And when you meet hassles, when you meet battles, when you meet challenges in the worship team, when you meet challenges in the prayer department, the prayer group, n'omaliriza ng'obivuddemu ng'obisuddewo nga bikutamye ng'obikooye. You know, I'm speaking this out of experience. Byali bintamyeko until God helped me to sit down and analyze and get to know. Nti ekyokuba nti osanzeemu ebisoomooza, ebitawaanya, ebisumbuwa, tekitegeeza nti Katonda tali wamu naawe. Tekitegeeza nti Katonda takutumye. Tekitegeeza nti Katonda tabiriimu. Therefore, I want us to be very sensitive. Omusajja wuno bamutumye, alina amafuta gonna. Amafuta gonna. Alabye Katonda mu kisaka eky'omuliro. Aweereddwa ebikozesebwa agenze ku mission yino eprovinze hard. Falaawo agambye tebava kwano, abantu mubaleke bakole batya, bakole. In fact, nga sinnamaliriza ngenda kulaga what happens to us as it did also happen to Moses. Ebyo ebitubaako ne Musa byamubaako. Endowooza eyo ey'okulowooza nti naye oba saawulidde bulungi, oba teyabadde Katonda, oba nnabbi yannimbye, oba ekirooto kyabadde si kituufu, oba ekyawandiikibwa kye nafunye, oba kyabadde nakivuunudde bubi, oba those things they happen. Sikufefeka nene Musa byamubaako. Bayibuli egambye nti mu lunyiriri olw'okumeka
kantondewo olunyiriri twale lwakumeka luluno kantwale olunyiriri olwa eyo wala kanzireyo wano wetubadde wennyini bayibuli egambye mu lunyiriro lw'omukaaga. That same day Pharaoh gave this order to the slave drivers and foremen in charge of the people. You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw. Stani ayongedde mu giya agambye luli essubi eribadde lyokya amatafaali bano be babadde bali basalira abamisiri bo bakolanga gwa kusala ssubi ne baleetera abakuba amatafaali. Kati giya agyongeddemu ajjeeko adde basala essubi agamba keera ku makyoso otte ettaka okuba amatafaali bw'omala ogateeka wali genda oteme essubi erijja okugabikka genda oteme erinaagwokya. So giya yeeyongeddeyo obukalubo bw'ebintu bweyongedde ng'ate Mukama ye yamugambye ate Mukama ye yamutumye. Verses 8 but require them to make the same number of bricks as before. Do not reduce the quota. They are lazy. That is why they are crying out, let us go and sacrifice to our God. Make the work harder for men so that they keep working and pay no attention to lies. Chichaita lies. Stan has always called the speaking of God lies. Sigwe gusose nga Sitani ayita ekigambo kya Katonda obulimba. Ng'agamba omuntu nti ekigambo kya Katonda bulimba. Even way back to the Garden of Eden. Wamaddala kituufu Katonda yagamba nti we mulirya ku muti guno mulifa nti yegamba guli gwokka ogwa wakati naga ogutemulifa bw'ogulya just mujja kubeera nga ye. That statement is enough to say God is a liar. Kyekyo kyayagala okutegeeza, ekyo kyayagala okugamba mbu Katonda mulimba. Ninga ani agamba? Sitaani. Nti so the same statement appears bw'oba musomi wa Bayibuli o following up aba mwagala mutera okumbuuza manya ntya Sitaani bw'ayogera. Speech ye tegenda kukyuka bwe yayogera mu lubereberye bw'ayogera n'olwaleero. Tuli mu Exodus akyayogera bwe bumu ne bw'onagenda mu kubikkulirwa ojja kusanga ng'ayogera bwe bumu. So as it is easy to know the speech of the devil, it is easy to know how God speaks. Kubanga Katonda bwe yayogera mu lubereberye era naye bw'akyayogera paka mu kubikkulirwa. Kale it is very easy to know the voice of God. To discern and separate. N'omanya nti kati ono Katonda yayogedde. Lwaki? Byayogera biba by'amazima. Oye Katonda. Byayogera biba weewaawo. Ekirala bw'ayogera alabirira ekigambo kye kituukiriza. Oye Katonda okuva ku lubereberye paka ku Genesis, paka ku Revelation. Okay, so Sitani wuuna agambye, Farao wuuna agambye tiwa bali mukuwuliriza bya bulimba naye kituufu bya bulimba. Musa ebigambo byayogera bya bulimba teyabijje mu kamwa ka Katonda, yabijje mu kamwa ka Katonda, naye Sitani agambye oba Farao agambye nti bya bulimba. So bw'eweyongerayo mu lunyiriro lwa 10 Bayibuli egambye then the slave drivers and the foremen went out and said to the people, ne batwala lipooti yonna nga bwe yali. Bw'amala ogituusaayo kanziruke ngende mu lunyiriro lw'14. The Israelites foremen appointed by Pharaoh's slave drivers were beaten and were asked, why didn't you meet your quota of bricks yesterday or today as before? Lwaki temwakubye muwendo gw'amatafaali ngemwadde mulina okukuba ne babakuba kibooko. Wakati nga babakuba kibooko olunyiriro lwa 15 lugamba then the Israelites foremen went and appealed to Pharaoh, why have you treated your servants this way? Your servants are given no straw, yet we are told, make bricks. Your servants are being beaten, but the fault is with your own people. Pharaoh najja n'abaddamu. Pharaoh said in verses 17, lazy, that is what you are, lazy. Muli bannafu, abagayaavu. That is why you keep saying, let us go and sacrifice to the Lord. Now get to work.
You will not be given any quarter, any straw, yet you must produce your full quarter of bricks. Olutalo ne lunyinyiitira, bwe lunyinyiitira bitabuse. Moses mu lunyiriro lwa 22 lwe mbadde njagala ndabe Musa agamba ki. Moses agamba bw'ati, Moses returned to the Lord. Musa n'addayo eri Mukama. Moses returned to the Lord and said, Oh Lord, why have you brought trouble upon these people? Is this why you sent me? Mukama ngate ulise mitawana. Naye ekibuuzo Mukama yagireese. Si Mukama. Ne Musa abuuza, Mukama, abantu ng'obate obaleeseeko ekintu ekizibu, laba bali kuba migo, kati ate n'enkola y'emirimu bagyogedde mu giya, kwegamba embeera etabuse butabusi. I've heard of people abagamba bwe nalokoka ebintu ne bikyankalana. Okuva nalokoka, bwe nali sinalokoka nga ninayo n'omulenzi ansi yaako. Naye okuva lwe nalokoka sina wadda ngamba nti woowai. Bwe nalokoka ebintu byesiba, bwe nalokoka ebintu byakyankalana. So Musa wuno azeeyo eri Katonda agambye Mukama, why have you brought trouble upon these people? Is this why you sent me? Yensonga lwaki wantuma abantu bo kwongera kubakaabya, kwongera kubabonyaabonya. Olwabirimu 3. Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble upon these people, and you have not rescued your people at all. Mukama abantu nga tobanunudde wangamba nze kubanunula. Nze nali manyi olituuka wano bagenda kusiba busibi bugugu bwabwe tusimbule tugende. Yensonga lwaki nkugamba God is not a God of events. God is a God of process. Katonda atambulira mu process, atambulira mu mutendera. Oyinza n'obutamulaba nga atambula. Oyinza n'obutamanya nti Katonda yakirimu ekyo. Because completely kyapiyalinganga Katonda atali nawo completely. Kitabuse butabusi. Ngate kiriko ne omumisani mulamba Katonda gwe yatumi. It is a great morning. It's a great morning. Therefore, kiki kye mbadde ngezaako okugamba. Points to note. Let us be warriors. Points to note. Okusanga challenges tekitegeeza nti Katonda tali wamu naawe. Points to note. Bwe tusanga challenges, let us stick to God. Stick to God. Points to note. Learn to speak as the devil speaks to you. Points ezonya zijja kuba mukolera bulungi okuyita mu lunaku luno olwaleero. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza Katonda atwagala, tukwebaza Katonda alina enteekateeka ennungi ku lw'obulamu bwaffe. Mukama tusaba nga tweyongera okwekwata ku kigambo kyo, tuwa amaanyi ago, tuwa endasa ezo, totuganya kuwanika, totuganya kukoowa, wakati mu ntale nnyingi, wakati mu resistances ennyingi, totuganya kuwanika, naye tuwenga embavu buli olukya, tubeere abalwanyi, tuwemba embavu buli olukya, tubeere abantu abaddiŋŋana okulwana olutalo luno olw'omwoyo obutawanika mu buli nsonga yonna. Katonda ow'eggye, Katonda ow'amaanyi, tusabye ayo omwoyo omutukuvu ojje otubeere, ojje otuwanirire, jangu otusobozese. Mukama zzaamu amaanyi, amaviivi agajugumira, ababadde batidde, abadde beeraliikiridde, bagolokoke mu linnya erya Mukama waffe Yesu, bagolokoke okweŋŋanga ebibali mu maaso. Ababadde bawanika nga babivaako nga mulaba abalemesezza bakolenga Musa bwe yakola. Bayibuli etugambye ye Musa n'addayo eri Katonda. Mukama naffe tukomawo gy'oli mwe tutunulira bondages ez'enjawulo ze tudiiringa nazo nga tugamba Mukama tukole tutya kubanga olumu obeera n'omutendera, obeera ne process ayi Katonda gy'oyagala okuyitamu okununula abantu, gy'oyagala okuyitamu bw'oba oleeta obufumbo mu nnyumba eyo, ng'oleeta embaga mu makaago, ng'oleeta Mukama ezzadde mu nnyumba eyo. Katonda ow'eggye olumu olubuto lugwamu omukazi n'aluconceivinga naye ne lubeera lwa lutalo okulubeeyalinga n'oducontaininga okutuuka ku myezi 9. Naye Mukama ffe tukomawo gy'oli nga tugamba golola omukono gwo ogukutula ebikoligo. Tumanyi nti yegwe Katonda abikutula, tumanyi yegwe Katonda abimenya, tumanyi yegwe Katonda abijjawo. Ebyo ebirabikanga eby'amaanyi, ebyo ebirabikanga ebizitowa, ebyo ebirabikanga ebizibu mu maaso go Mukama
tebisobola kuyimirira lubeerera. Kyerivudde tusaba dhiringana buli maanyi ag'ekizikiza, amaanyi ag'emagombe, amaanyi ag'omulabe Sitaani, nga bwe tulabye Falaawo bw'asiteejinze ng'agamba tebalina gye balaga. Ekiroboozi ekyo Mukama tukisirisa, eddoboozi eryo eryogera erigamba tetulina gye tulaga, erigamba nti omukazi oyo tajja kubaako kyafuuka, erigamba nti ennyumba tajja kugizimba, erigamba nti epoloti tajja kugigula, bw'aba wakugigula tajja gisasula gemalayo. Eddoboozi eryo tulisirisa nga tugamba ajja kugigula, tujja kuzimba, tujja gula zipoloti tuzimbe, tujja gula amamotoka, nja kugula emmotoka, nja kugula ennyumba, nja kugula amataka, abaana bange bajja kusoma. Naawe beera eyo mukwano gwange yatula, baako ebintu by'oyatula ng'ogamba nja kubibeera mu linnya erya Yesu. Olw'okwatula okwo okuli opposite enkola y'omulabe kiyamba, kinyweza obulamu, kinyweza amagenda. Sawa Katonda waffe naffe gyeva tusazeewo okulaba nga twogera, okulaba nga tetusirika, okulaba nga tubisimba, nga tubinyweza. Mukama onoobituukiriza. Oyogedde mu kigambo kyo ti onoddira ekigambo ky'abaweereza abo n'okituukiriza. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa Mukama, erinnya lyo ligulumizibwe. Gwe maanyi gaffe era kiddukiro kyaffe. Tukwebaza Omwoyo Omutukuvu ne mu makya g'olwaleero. Tusabye Mukama tigenda wamu naffe, otuwanirire mu buli nsonga na mu buli kigambo. Erinnya lyo ligulumizibwe mu Kristo Yesu mwetusabidde n'okwebaza. Amiina. Mukama abanjagalire, abawe ennyonnyini ddala omukisa. Tweyongera okusaba. We meet tomorrow morning. God richly bless you. Let us go. Ate tukole emirala ejja physical. Mukama abawe omukisa. Amen.